This conference will now be recorded. Yeah. Okay, so before starting, let me tell you few things what will happen in our curriculum. Okay, so ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయిందంతా కైండ్ ఆఫ్ పెగా బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో యూ డోంట్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ పెగా అండ్ యూ వాంటెడ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ కదా. సో వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ లైక్ పెగా బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. సో వేర్ విల్ ట్రైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో. అసలు మీకు పెగా అంటే ఏంటో తెలియదు. ఓకే, ఆర్ ఈవెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేబీ మీరు డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి అయి ఉండొచ్చు, లాంగ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉండి ఉండొచ్చు, మేబీ కరెంట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే వేరే అదర్ స్ట్రీమ్స్, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ డాట్ నెట్ అదర్ స్ట్రీమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి. సో విల్ ట్రైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో అండ్ దిస్ హోల్ కరికులం విల్ బి లైక్ 100 hours, 100 plus in fact. Okay, more than 100 hours వస్తుంది. And for this batch alone we are trying to go for 1.5 hour per day. అవునా, 1.5 hour per day. So that is like Monday to Friday. So 1.5 hour per day ఉంటుంది కాబట్టి, so more or less it will take around 3 months time. సో జనరలీ 100 hours అనేది జనరల్గా మోస్ట్లీ ఎవరు కవర్ చేయరు. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు మోర్ ఎలాబొరేటివ్ లెవెల్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 3 months. మన రెగ్యులర్ బ్యాచెస్ అయితే జస్ట్ 1 hour ఉంటుంది. సో దట్ విల్ క్లోజ్ టు 4.5 months ఆల్సో, 4.5 to 5 months sometimes. And since it is like 1.5 hour per day, it will be completed around 3 months. But everywhere content will be same. Okay, మీకు ఇక్కడ ఏదో స్పీడ్గా అవుతుంది అన్నట్టు కాకుండా లైక్ ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ బి కవర్డ్, మేబీ లైక్ డ్యూరేషన్ కొంచెం తక్కువ టైంలో పడుతుంది. అండ్ దిస్ బ్యాచ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ తెలుగు క్యాండిడేట్స్, సో దట్ మీకు మదర్ టంగ్లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా కూడా కంటెంట్ వైజ్ మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ. అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కరికులం, సో ఫస్ట్ మీకు ఇనీషియల్గా 3 డెమోస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ డెమోస్లో ఏంటంటే అసలు పెగా అంటే ఏంటి. సో మేబీ మీరు దీనికి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అసలు పెగాకి మేము యాప్టా కాదా, సో వేరే స్ట్రీమ్లో ఉన్నాము, సో పెగా నేర్చుకోవచ్చా లేదా, సో అసలు పెగాలో కోడింగ్ ఉంటుందా లేదా, అండ్ మేబీ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది, ఐ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ ఆర్ నాట్, సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అడ్రస్డ్ ఇన్ దిస్ డెమో క్లాసెస్. అండ్ ఆఫ్టర్ డెమో క్లాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరోనే ఇన్స్టలేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. డే 1 మీరు ఆఫీస్లో ఏం చేస్తారు, మీరు డే 2, డే 3, డే 4 రిక్వైర్మెంట్ 1 ఎలా చేస్తాము, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాము, సో మేబీ మనకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి. సో కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి జరుగుతాయి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ తర్వాత మీకు డీటెయిల్గా క్లాస్ రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది. మేబీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయినా ఆర్ ఇన్ టైంకి అటెండ్ అవ్వలేకపోయినా యుల్ గెట్ డైలీ క్లాస్ రికార్డింగ్ సూన్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. And a whole class recording, as I told you, duration will be 3 months, right? And మీకు వచ్చే రికార్డింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 100 hours డ్యూరేషన్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఆ రికార్డింగ్స్ యాక్సెస్ వచ్చేసి మీకు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా 4 months వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో మేబీ మీకు డే 1 నుంచి మోర్ ఆర్ లెస్ 7-8 months వరకు ఉంటుంది. సో మోర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్టెండ్ మ్యాక్సిమం అప్ టు 8 months దాకా ఉంటుంది. ఐల్ ఎక్స్టెండ్ దట్. అండ్ ఈ రికార్డింగ్స్ అన్నీ మీకు ఓన్లీ మొబైల్ ఫోన్లోనే వస్తాయి. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి వన్ యాప్ ఫర్ అస్, చంద్ర ట్రైనింగ్స్ అని ఒక మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది. సో ఆ యాప్లోనే మీరు రికార్డింగ్స్ మొత్తం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, మొబైల్ యాప్లో. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ మేబీ టిల్ 8 months ఫ్రమ్ డే 1. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ మీకు క్లాస్ రికార్డింగ్తో పాటు సో థియరిటికల్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ కూడా వస్తుంది. అండ్ దీస్ విల్ బి లైక్ లైఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ. So these will be shared in your email, then this can be like lifetime. So you can download, you can print whatever it is, but recording access matram limited laga untundi. Okay, and after each and every class you will be given with daily class assignments also. Maybe today ఒక టాపిక్ జరిగితే ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్గా మీకు ఎనీవేర్ రికార్డింగ్ థియరిటికల్ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ దాట్ మీకు డైలీ క్లాస్ అసైన్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఈచ్ టాపిక్ మీద మేబీ మినిమం 2 to 3 అసైన్మెంట్స్ వస్తాయి. సో యాజ్ ఏ హోల్ మీకు అరౌండ్ 150 అసైన్మెంట్స్ వరకు వస్తాయి. 150 ఎక్స్ట్రా అసైన్మెంట్స్ అన్ని రియల్ టైమ్ లాగానే ఉంటాయి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ యూ విల్ బి గివెన్ విత్ సో 400 ప్లస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఆన్సర్స్. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు డే టు డే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అండ్ హోల్ కరికులం మీకు మొత్తం 3 months ఉంటుంది. అండ్ ఈ 3 months తర్వాత అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ సో once in 2 weeks we'll take mock interviews also. సో మేబీ డే 1 నుంచి ఆఫ్టర్ 2 weeks తర్వాత
So every one of you should call me, or you have to come here. Maybe if you're offline people అయితే you have to come here, so that మీ strength ఏంటి, మీ weakness ఏంటి, where you are lagging, how are you compared to the current market, everything in terms of communications or maybe in terms of PEGA related things మీకు ఈజీగా కంపారిజన్ అవుతుంది. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒకసారి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్తో టెస్ట్ చేస్తాం. And after this whole curriculum is done, okay, after this whole curriculum is done, and we are starting one more program also. As I told you, PEGA basic program అనేది, so which is like 0 to advanced. మీకు అసలు పెగా అంటే ఏంటో తెలియదు అన్న లెవెల్ నుంచి కంప్లీట్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ సిఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ లెవెల్. సో సిఎస్ఏ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ అంటే తెలియకపోతే డోంట్ వరీ, లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 అంటాం. And once you are completely familiar with this kind of curriculum program, so we are having one more program called PEGA Mastery Program. Okay, PEGA Mastery Program. This is only for trained candidates. Okay, so who are very strong in this kind of things, they only should attend. And ఈ PEGA Mastery Program కి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సెపరేట్ కాస్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా. బట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో, సో వాళ్ళు ఎవరైతే స్ట్రిక్ట్గా కరికులం ఫాలో అయ్యి సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకుంటున్నారో, ఫర్ దెమ్ అలోన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ. ఓకే, లేకపోతే మీరు కూడా మళ్ళీ పేమెంట్ చేసి రావాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎలాంటి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ మీలాంటి వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకున్న ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళు అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మన స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైతే ఫ్రీ అంటే, సో స్ట్రిక్ట్లీ దే షుడ్ బి గివింగ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 వీక్స్. సో ఎవ్రీ 2 వీక్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వాల్సిందే. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 మంత్స్ అంటే, సో మినిమం 6 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వాలి. ఐ కరెక్ట్? సో ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి అండ్ ఈ 150 అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే, దెన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ దెమ్. దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఫ్రీ ఫర్ దెమ్. సో మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వకపోయినా, అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయకపోయినా, then you will not be allowed into this program. But still, if you wanted to come here, you can make the payment. You have to make the payment and come. And one more point, so in our basic program, whatever you are joining, so you will be given with 3 projects. So you will be given with 3 projects. 3 projects ante, first project, so that is something related to banking, and second project something related to healthcare, third project related to insurance. So banking project is completely I'll take care of. So maybe tomorrow so class నుంచి day 1 till course end వరకు బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 to advanced లెవెల్ అన్ని నేను చేస్తాను, మీతో చేయిస్తూ ఉంటాను. క్లాస్లో అది యాజ్ కైండ్ ఆఫ్ కరికులంలా రన్ అవుతుంది. అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్, ఫర్ దీస్ 2 things ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ రికార్డెడ్ వీడియో. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ 1 ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, అండ్ ఫర్ దట్ ఈవెన్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లెనేషన్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ 2 projects ఐల్ షేర్ విత్ యూ, అండ్ దీస్ 2 projects యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ప్యారలల్లీ అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, అంటే ఇది ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మీ క్లాస్లో నేను చేయించేది. ఈ 2 projects మీకు కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ లాగా అనమాట. సో ఆఫ్లైన్ పీపుల్ ఆర్ ఆన్లైన్ పీపుల్, దే విల్ కమ్ హియర్, దే విల్ సిట్ హియర్ అండ్ దే విల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. సో అంటే ఈ 3 projects అనేవి జనరల్గా 3 monthsలో కంప్లీట్ అయిపోతాయి ప్యారల్గా చేస్తూ ఉంటే. సో ఈ 3 projects చేయటం అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ 150 అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ఇంకా అసలు అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్తో కూడా అవసరం ఉండదు. సో 100% మీకు జాబ్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది. మేబీ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ బీటెక్, బీకామ్, బీఎస్సీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మేబీ మీరు ఇప్పుడు కరెంట్లీ వర్కింగ్ అయినా, కెరియర్లో గ్యాప్ ఉన్నా, ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ వల్ల, వాట్ ఎవర్. సో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ టు ప్రాపర్ ట్రాక్, స్టిల్ యూ కెన్ బి సర్వైవ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ స్కిల్. అంతే కదా. సో లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. స్టార్టప్ కంపెనీస్ చెక్ చేసేది క్యాండిడేట్ దగ్గర స్కిల్ ఎలా ఉందో లేదా అనేది. ఓకే, సో స్కిల్ బాగా ఉంటే మోర్ ఆర్ లెస్ తక్కువ శాలరీ ఇచ్చిన తీసుకుంటారు. దిల్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, యూ కెన్ గో దేర్ 1 year 2 years చేసి అప్పుడు స్విచ్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ గెయినింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టఫెస్ట్ పార్ట్, అంతే కదా. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ విత్ దిస్ కరికులం మేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో మొత్తం మీ ప్లేట్లోకి వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ హ్యాండిల్ దట్, దాట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో ఈ కరికులం గురించి అందరికి అర్థమైందా? ఎవరి వన్ ఆన్లైన్ పీపుల్ జస్ట్ అట్లీస్ట్ మెసేజ్ ఇన్ విండో. ఎవరి వన్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ కరికులం? నువ్వు తెలుగు క్లియర్, రైట్? ఓకే. Yeah. Okay, yes.
సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మీరు జాయిన్ అయ్యేది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇదనమాట. అండ్ ఎస్టర్డే వీ స్టార్టెడ్ వన్ మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. అండ్ జనరల్గా మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ మనం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోము. సో ఈ స్టూడెంట్లు ఎవరు, ఈ బ్యాచ్లో ఎవరైతే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ బాగా ఇస్తారో వాళ్ళకి ఫ్రీ. అండ్ అదర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళైనా వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు. స్ట్రైట్ అవే దే హ్యావ్ టు మేక్ ద పేమెంట్ అండ్ కమ్. ఓకే, మాస్టరీ ప్రోగ్రామ్ 100% రియల్ టైమ్ లాగా ఉంటుంది. Okay, so everything whatever we discuss in class or whatever the assignments I give you, whatever the real time projects I'm trying to give you, everything will be 100% real time. Okay, fine. And in this mastery program, so duration will be 2 months. Okay, duration will be 2 months, and you will be given with 350 plus advanced user stories with solutions also. So ఇక్కడ కరికులం ఏంటంటే, సో పర్ డే, సో లెట్ మీ టాక్ అబౌట్ దిస్. సో పర్ డే మేబీ ఒక 5 to 10 యూజర్ స్టోరీస్ క్లాస్లో చేయిస్తాం. అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ బోత్ ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్. దిస్ ఈజ్ లైక్ బోత్. సో దిస్ ఈజ్ బట్ ఓన్లీ ఆఫ్లైన్. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఎవరైతే సో ఈ కోర్స్కి ఎన్రోల్ అవుతున్నారో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రీగా ఇటు వస్తున్నారో, సో వాళ్ళకి పర్ డే 5 to 10 టాస్క్స్ లాగా ఉంటాయి. నేను ఇక్కడే ఉంటాను. సో ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఇచ్చి మొత్తం నేనే చేయిస్తాను. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ మీకు కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కూడా స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. స్టెప్ బై స్టెప్ స్క్రీన్ షాట్స్తో ఉంటాయి. మీరు అవి ప్యారల్గా చేస్తూ ఉండాలి. సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ట్రైనింగ్ మోడల్ హియర్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ practical related program. So I'll be guiding every one of our students coming here, and they will be completing so task on daily basis. Today 5 to 10, maybe tomorrow ఒక 6, next day ఒక 7, based on the complications. 300 or more than 350 advanced user stories లాగా ఉంటాయి, and every user story to be completed on daily basis. And here you will be given like more than 700 interview questions plus answers. So 700 interview questions plus answers ఉంటాయి. So once you finish this one, maybe once you complete this kind of projects and other things, యాక్చువల్గా మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా అవసరం ఉండదు. మేబీ కొంతమంది ప్రాజెక్ట్స్ చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రైటీరియా. సో జస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఈ అసైన్మెంట్స్ చేస్తే చాలు, ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసినట్టే. బట్ ఇవి కూడా మీరు చేస్తూ ఉంటే కనుక మీకు ఇది అవసరం లేదు. చేయలేని వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఎనీవే ఐల్ హెల్ప్ యూ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎవరన్ అండర్స్టూడ్? క్లియర్ ఎవరివన్? Okay, fine. So with this knowledge we can able to start our what actual program. So everyone clear about these two things? And parallelly we are in a plan to start new courses also, so related to PEGA. So that is not yet confirmed, we'll do that slowly. Okay, so you are now here to continue with PEGA basic program. Fine. Okay, let's start. So before starting, you will be having multiple questions in your mind. సో చాలా మంది మీలో పెగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు పెగా అంటే ఏంటి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ పెగా అండ్ హౌ ద సాలరీస్ విల్ బి, హౌ ద ఆపర్చునిటీస్ విల్ బి ఇన్ ఇండియా, మేబీ అక్రాస్. ఓకే, అండ్ మేబీ పెగా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మనకు మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవుతాము, అండ్ పెగాకి లైఫ్ టైం ఎంత ఉంటుంది. మనం ఈరోజు అన్ని మేబీ జాబ్ చేసే వాళ్ళు అది మానేసి పెగా నేర్చుకోవడానికి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ సినారియో పెగాకి లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది. సో మేబీ 10 ఇయర్స్ 15 ఇయర్స్ అన్నది ఉంటుంది. అండ్ పెగాకి సర్టిఫికేషన్స్ ఎలా చేయాలి, అండ్ కెరీర్లో గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ప్లీజ్ గో. ఓకే, సో ఎలిజిబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సో దీస్ థింగ్స్. సో లెట్స్ గెట్ క్లియర్ ఆన్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ పెగా? అసలు పెగా అంటే ఏంటి అని ఫస్ట్ తెలియాలి. సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, పెగా ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో జనరల్గా మీకు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఐడియా ఉంటుంది, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇవన్నీ వెబ్ అప్లికేషన్సే కదా. సో అలాంటి వెబ్ అప్లికేషన్స్ డిజైన్ చేయడానికి మనం పెగాని యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఆన్లైన్ పీపుల్ ప్లీజ్ గో నెట్.
Okay, so you have to understand PEGA is used for developing web applications. Okay, so you take any web application, maybe Amazon or Facebook ఇలా తీసుకుంటే, సో ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే దానికంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక పేజ్ ఉంటుందా, అండ్ డేటా బ్యాక్ ఎండ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, అండ్ డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది. సో అంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్, ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ 3 layers. ఓకే, మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి, అండ్ దట్టు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేది టుడే కొత్తగా వచ్చింది కాదు. సో ఫ్రమ్ పాస్ట్ 30 years నుంచి మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు పెగా వచ్చి ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేసిందన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హెవ్ టు అండర్స్టాండ్. సో పెగా ఈజ్ యూస్ టు డెవలప్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనుకుంటున్నాం, అండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 30 years ఉన్నాయి. అండ్ జనరల్గా ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకుంటే, సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 layers: ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్, బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్, అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్ 3 layers ఉంటాయి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్ అంటే, సో కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ వాట్ వి సీ. సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీకు తెలిసినవి జనరల్గా హెచ్టిఎంఎల్. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది, సిఎస్ఎస్ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ జేక్వెరీ, రియాక్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ కైనా ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండాల్సిందే. అండ్ యూ టేక్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్, దానికి బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ మైట్ బి లైక్ విత్ జావా ఆర్ .NET ఆర్ పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్, ఇలా ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా బ్యాక్ ఎండ్ ఉండాల్సిందే. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ డేటాబేస్ కదా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కైనా స్టోరేజ్ ఉండాలి కదా, డేటాబేస్ ఉండాలి కదా. సో డేటాబేస్ కెన్ బి లైక్ ఒరాకిల్ ఆర్ MySQL ఆర్ మోంగో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అంటే మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక అప్లికేషన్కి ఎవ్రీ టైం, ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, అది పెగాతో కావచ్చు ఆర్ రెగ్యులర్ వేతో కావచ్చు. సో ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ 3 layers. మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ విన్నారా? ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ వినే ఉంటారు కదా. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఏమవుతుంది? సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయండి విత్ ఫుల్ స్టాక్, యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే మీరే ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేసుకోవాలి, మీరే బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ చేసుకోవాలి, మీరే డేటాబేస్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద డేటాబేస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. బట్ ఇప్పుడు పెగాతో కూడా ఇది మోర్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంటే, బట్ మీకు ఎక్కడ కోడింగ్ అనేది అవసరం లేదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో పెగా కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంటే. ఫ్రంట్ ఎండ్ మీరే చేస్తారు, డేటాబేస్తో మీరే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతారు, బ్యాక్ ఎండ్ కూడా మీరే చేస్తారు, బట్ ఎక్కడ కోడింగ్ ఉండదు. సో పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్ where it is having all the front end technologies and all the back end technologies and all database part completely included. సో పెగా ఒక టూల్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఆటోమేటెడ్ ఉన్నాయి, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ పార్ట్. సో అంటే యాజ్ ఏ పెగా డెవలపర్, you need not learn anything about front end technologies, you need not learn anything about back end, and you need not learn anything about database also. సో ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని ఎక్కడ జావా గురించి క్వశ్చన్స్ అడగరు, ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్కడ డేటాబేస్ క్వైరీస్ రాయండి అని అడగరు, ఆర్ ఈవెన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ గురించి కూడా మోస్ట్లీ అడగరు. ఓకే, సో పెగాని యూజ్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని అడుగుతారు. మేబీ హౌ టు డిజైన్ స్క్రీన్ అంటే, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఎలా చేస్తాము, అండ్ మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఏ బటన్, ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఈమెయిల్ అనుకోండి. ఓకే, సో హౌ డు యూ ఇంప్లిమెంట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్? సో ఇలాంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి తప్ప, సో నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దీస్ టెక్నాలజీస్. గాట్ ఇట్? సో ఫైనలీ పెగా ఈజ్ వన్ ఆటోమేటెడ్ టూల్ వేర్ ఆల్ ద ఫుల్ స్టాక్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్. సో టు డిజైన్ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? సో ఇప్పుడు మీరు పెగా నేర్చుకోవాలంటే ప్రీవియస్గా ఇంకేమీ రావాల్సిన అవసరం లేదు అనే కదా. మీకు హెచ్టిఎంఎల్ రాదు, ఆర్ సి రాదు, జావా రాదు, .NET రాదు అనే దానికి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, బికాస్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ప్రీ రిక్విజిట్. పెగా అనేది కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్. పెగాని ఎలా యూజ్ చేయడం తెలియాలి తప్ప, సో దాని లోపల ఏం డిజైన్ ఉంది, ఆర్ మేబీ ప్రయర్గా వేరే ఏం నేర్చుకోవాలన్న దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. ఎవ్రీవన్ అంటే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్. సో ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారు? సో పెగా పొజిషన్, సో ఎలిజిబిలిటీ మేబీ బీటెక్, ఫ్రెషర్ అనుకోండి, ఎలిజిబిలిటీ బీటెక్ అంటారు, అండ్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అంటారు. సో దేనో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ వర్క్ చేయడానికి ప్రీ రిక్విజిట్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి, సో పెద్ద పెద్ద MNCs అయితే దే విల్ టేక్ ఓన్లీ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్,
ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, మేబీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అయితే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అంతే. So more or less everyone is eligible. Any graduate is eligible for PEGA. Okay, so finally, PEGA is one automated tool where it is completely developed on Java. PEGA automate అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ మూడు ఆటోమేట్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్ ఆన్ వాట్, బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి దీనికి, జావా. ఓకే, సో మీరు అవుట్ సిస్టమ్స్ అని విన్నారు ఎవరైనా, ఆన్లైన్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీవన్ అవుట్ సిస్టమ్స్ అని ఒక టూల్ విన్నారా? జస్ట్ చెప్పండి, ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎవరు వినలేదా? వినలేదా? ఓకే, సో పెగా లాగా అదొక టూల్ అనమాట, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది. సో అవుట్ సిస్టమ్స్ అనేది కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ ఆన్ డాట్ నెట్. ఓకే, సో బట్ జావాకి ఏంటంటే క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, దీనికి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో జావా మోర్ రాబస్ట్గా ఉంటుంది. సో పెగా ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ డెవలప్డ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ జావా. And in terms of front end, it is designed with, or it is automated with latest HTML, that is HTML5. సో ఇప్పుడు పెగా యూస్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేస్తాం కదా, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ చేస్తాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా నథింగ్ బట్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ఏ కదా. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏంటంటే HTML5. సో అవర్ పెగా ఈస్ డెవలప్డ్ విత్ HTML5 ఫీచర్స్, బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం జావా. అండ్ ఇప్పుడు మేబీ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ వాటర్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, అదే కదా అర్థమవుతుంది. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ జావా కూడా ఆటోమేట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం కదా. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి స్టోరేజ్ ఉంటుందా బ్యాక్గ్రౌండ్లో, అంటే డేటాబేస్ ఉండాల్సిందే కదా. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ డేటాబేస్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ విత్ పెగా, దిస్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ సచ్ డిబి ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఒరాకల్తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఈ పెగా ప్రాజెక్ట్ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఈ పెగా ప్రాజెక్ట్ని మేబీ లైక్ మోంగో డిబికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అవర్ పెగా ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిబి ఎన్విరాన్మెంట్స్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎందుకంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ ఒరాకిల్ని ట్రస్ట్ చేస్తారు. మీరు ఇప్పుడు టుడే మొత్తం పెగా నేర్చుకున్న తర్వాత మేబీ కాగ్నిజెంట్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, కాగ్నిజెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని ఒక క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు, సిటీ బ్యాంక్ క్లయింట్ అనుకోండి. సిటీ బ్యాంక్ క్లయింట్ వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ అంతా పెగాతో ఉంది అనుకుందాం. సో వాళ్ళ డేటా ఎంత సెక్యూర్డ్గా ఉండాలి, కస్టమర్ డేటా, అవును, అకౌంట్స్ డేటా ఇవన్నీ. సో ఆ డేటాబేస్ మొత్తాన్ని మేబీ ఒరాకిల్తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ ఒరాకిల్ ఇస్ మోర్ ట్రస్టెడ్ అనుకుని. సో వాట్ ఎవర్ ద పెగా ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ ఎనీ డిబి ఎన్విరాన్మెంట్. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం జావాని, ఫ్రంట్ ఎండ్ HTML5 లేటెస్ట్తో ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ లెర్నింగ్ పెగా యూ నీ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రయర్ నాలెడ్జ్, దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ టు డిజైన్ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలంటే సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, fine. So consider if this as the web page to be designed. సో టుడే మీరు కంపెనీ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు టాస్క్ అసైన్ చేస్తారు కదా, మేబీ నేనే మీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే సో మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాను. సో డిజైన్ ది స్క్రీన్ నెంబర్ 1 అంటాను. సో మీరు ఈ స్క్రీన్ 1ని అనలైజ్ చేయాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఇస్ వన్ ఇమేజ్, మేబీ దిస్ ఈజ్ వన్ వీడియో, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్, ఇలా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు. అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే కదా. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే కదా. సో మేబీ యూ విల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వన్ ఇమేజ్ హియర్, okay, and maybe you will drag and drop one video here, maybe you will drag and drop one text box. So likewise you will drag and drop everything. Drag and dropping easy ana, antena easy ana, but not that easy. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఈ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అనుకుంటున్నాం, బట్ మనం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఇది. ఎందుకంటే జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం వల్ల యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ స్క్రీన్లో ఉన్న 20%గా స్పేస్ తీసుకోవాలి, అంతేనా? అండ్ మేబీ దిస్ వన్ 20%, మేబీ దిస్ వన్ 50% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ స్పేస్, అంటే ఈ స్పేస్లో హాఫ్ హాఫ్ పోర్షన్ తీసుకుంటుందోనా కదా. అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎనీ ఎలిమెంట్, అది ఇమేజ్ కావచ్చు, వీడియో కావచ్చు, మేబీ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఇలా క్యాలెండర్స్, వాట్ ఎవర్, whenever you are trying to drag and drop something, you have to take care of styles. You have to take care of styles. సో మేబీ ఇది 50% స్పేసే ఉండాలి, అండ్ ఇది బోల్డ్లోనే ఉండాలి, ఇది స్టార్ మార్క్ ఉండాలి, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉండాలి. సో మేబీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే వాల్యూని వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి 1 2 3 ఎంటర్ చేస్తే కరెక్టా?
కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్ 123 ఉంటుంది, కరెక్టా? నో, రైట్? సో అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్, ఐ హ్యావ్ టు షో వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏ కలర్లో ఉండాలి, అది ఎంత సైజులో ఉండాలి, సో మేబీ కరెక్ట్ డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఎర్రర్స్ రాకూడదు. సో ఈ హోల్ స్క్రీన్ డిజైన్ చేయడం అనేది యాక్చువల్లీ ఈజీ, బట్ మనం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, fine. So designing one web page includes validations, styles, and kind of percentages and alignment. Okay, so idantha మనం take care తీసుకోవాలి. Suppose if I have to uh, maybe so first name ని drag and drop చేస్తాం, last name everything నీకు తెలుసు కదా is ఒక నోట్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను తినాలని. అది కోడి గుడ్డు వండనా? okay. So if I'm trying to go for this one, so if I'm trying to drag and drop first name, last name, age, mobile number, all these things, so then what will happen? సో జనరల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. సపోజ్ సపోజ్ ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ అనుకోండి, పెగాతో మనం డిజైన్ చేసిన ఒక వెబ్ పేజ్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మేబీ లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు షో వన్ బటన్, మేబీ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో వన్ బటన్, సో దానికి ఏం చేస్తామంటే విల్ జస్ట్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసేయండి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి సేవ్ చేయండి. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే మీకు ఈ బటన్ కనిపిస్తుందా? అంటే ఈ స్మాల్ చేంజ్ చేయడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టింది? హార్డ్లీ లెస్ దాన్ ఎ మినిట్. సో ఇదే సచ్ రిక్వైర్మెంట్ని మీరు ట్రెడిషనల్ వేతో చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్కొక్క టాస్క్కి మీకు 10 minutes అనే టైం పడుతుంది. బట్ పెగాలో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ ఏ మినిట్ ఆర్ సో ఇలాంటి కేసెస్లో. ఫైన్, అంటే ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడం వీ అండర్స్టాండ్. సో జనరల్గా ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు మీకు ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ డిజైన్ చేయమన్నారు అనుకోండి, సో ఏం చేస్తారు? మేబీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇవన్నీ చేసుకుంటారు. అండ్ సమ్వేర్ ఇక్కడెక్కడో లాగిన్ బటన్ ఆర్ రిజిస్టర్ బటన్ అన్నట్టు ఉంటుందా? ఐ కరెక్ట్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ జనరలీ? సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? సో జనరల్లీ టూ థింగ్స్ జరుగుతాయి నార్మల్గా మన డైలీ చూసే టాస్క్స్ బట్టి. సో మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్? సో టూ థింగ్స్. మేబీ ఫస్ట్ థింగ్ మైట్ బి లైక్ సెండింగ్ వన్ ఈమెయిల్ టు ద కస్టమర్. ఇక్కడ ఒక ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేస్తాడు కదా కస్టమర్. సో ఇక్కడ ఏ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇస్తాడో, ఓకే, సో వన్ ఈమెయిల్ హ్యాస్ టు బి సెంట్ ఫర్ దట్ సేయింగ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మేబీ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ టేబుల్, అంతేనా? So on this button click, there might be two back-end functionalities. One can be like sending an email, and second one can be like storing details into database table. So for such back-end, front-end anta automate అయిపోయింది, no doubt. So if you wanted to go with such kind of back-end, then ఏం చేస్తామంటే, so పెగాలో we are having that also automated. సో back-end జావా కదా, జావా కూడా automate అయిపోయింది. Suppose if I wanted to send email, so you'll find with something called send email notification. Send email notification. Okay, so whatever the Java code required to send one email adanతా ready-made ఉంది. So likewise మీకు background requirement ఏదైనా, so if you wanted to send a fax or if you wanted to send an email or SMS, whatever it is, whatever your background requirement might be, its respect to Java code రెడీగా ఉంటుంది. 99% Java code రెడీగా ఉంటుంది. అండ్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు నేమ్ ఏంటో దీని మీద కాల్ చేస్తే చాలు. సో సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది కదా ఇక్కడ మనం చూసే నేమ్. So if you can just call on this button click, that's it, one email will be triggered. So if you pass this as the parameter, email will be triggered, that's it. Maybe on this button click మన next requirement వచ్చేసి maybe to store details into database table అనుకోండి. సో జనరల్గా డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అవ్వాలంటే SQL క్వైరీస్ కావాలి. Okay, database understands only SQL query. Database will not understand Java, it will not understand PEGA or Python, .NET. దానికి ఏం అర్థం కాదు. Database understands only SQL queries.
So meaning on this button click, one SQL query has to be generated and it has to be interacting with our table. అంతేనా? ఏదో టేబుల్ స్టోర్ అవ్వాలి కదా. It has to be interacting with our table. For this SQL queries, storing details onto that table, committing, ఇదంతా again ready-made ఉంటుంది. Okay, again ready-made ఉంటుంది. You need not worry about writing SQL query. You need not worry about so writing this Java code. Everything is automated. You have to completely think logically. సో ఏది ఎలా యూజ్ చేయాలి, సో ఏ రిక్వైర్మెంట్లు ఎలా ఇష్యూ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. పెగా అనేది మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. సో కంపేర్ టు అదర్ టెక్నాలజీస్ ఈజీ. మీరు ఒక జావా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, పైథాన్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అదర్ టెక్నాలజీస్ మీద పెగా ఈజీ, బట్ పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజీ ఏం కాదు. పెగాలో చాలా లాజికల్ డిజైన్స్ చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఎక్కడ కోడింగ్ అనేది ఉండదు, 200% కోడింగ్ అవసరం లేదు, బట్ లాజికల్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ టు బి మోర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Okay, fine. So finally we are understanding using PEGA we can design one full application. Front end ఈజీగా drag and drop చేస్తాము. All the respective Java things ready made ఉంటాయి, and even it can generate its own SQL queries. You need not write SQL query also. So this is what you are understanding. Clear? So online everyone follow అవుతున్నారా? Just respond once. Clear everyone so far? Yeah. Yes. Fine. So far ఇప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే PEGA is used for developing web applications. But now let me modify this statement. So PEGA is used to develop internal applications only. ఇప్పుడు వరకు యూస్ చేసిందంటే PEGA is to develop applications అనుకుంటున్నాం, బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డెవలప్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్? సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక సిటీ బ్యాంక్లో క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అనుకోండి. అప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తాము, మేబీ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్ అబౌట్ సిటీ బ్యాంక్, దెన్ గూగుల్లో, అంతేనా, గూగుల్లో citibank.com అనేది సెర్చ్ చేస్తే నాకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అవునా కదా. అండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి కామన్ అక్రాస్ వరల్డ్. నేను ఇండియాలో నుంచి సెర్చ్ చేసినా నాకు అదే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, పాకిస్తాన్ నుంచి సెర్చ్ చేసినా, ఆస్ట్రేలియా నుంచి సెర్చ్ చేసినా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు? సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. వరల్డ్ వైడ్ సేమ్ కంటెంట్ ఉంటుంది. For Citibank, they are having one main website. Along with that, this Citibank will be having multiple internal applications also. Multiple internal applications అంటే మేబీ ఇప్పుడు ఒక బ్యాంక్కి వెళ్ళారనుకోండి మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం. సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్, సిటీ బ్యాంక్ వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారా? సో మేబీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకోండి, స్టేట్ బ్యాంక్, వాట్ ఎవర్. సో ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వెళ్తే అక్కడ కౌంటర్స్ ఉంటాయి, కౌంటర్ 1, కౌంటర్ 2, కౌంటర్ 3, కౌంటర్ 4 ఇలా ఉంటాయి. సో మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, గో ఫర్ కౌంటర్ 1 అంటారు. మేబీ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అకౌంట్ క్రియేషన్, కౌంటర్ 2 అంటారు. మేబీ గోల్డ్ లోన్ అయితే కౌంటర్ 3, క్యాషియర్ అయితే కౌంటర్ 4, ఇదే కదా. సో ఈ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ అనేవి, ఓకే, సో ఈ 4 అప్లికేషన్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ లైక్ ఇంటర్నల్, అవునా. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళే కదా దీన్ని యూజ్ చేయగలిగేది. సో మెయిన్ వాళ్ళకి ఎస్బీఐ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అలాంగ్ విత్ దట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ట్రూవే కదా. అండ్ ఆల్ దీస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ. సో ఒక కస్టమర్ లాగా నేను వెళ్ళి ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తానంటే ఎలా చేస్తారా? ఆర్ నాకు యాక్సెస్ ఉంటుందా? నో. ఆర్ ఇక్కడున్న ఎంప్లాయీ మేబీ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే పర్మిషన్ ఇస్తారా? నో. సో వాట్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక మెయిన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద మెయిన్ వెబ్సైట్ వీఆర్ సీయింగ్ అది అందరూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్. అండ్ ద అదర్ అప్లికేషన్స్ ఇవి అందరూ యాక్సెస్ చేయలేరు. సో ఓన్లీ సచ్ ఎంప్లాయీస్, అందులో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీసే, అండ్ దట్ టు ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు బ్యాంక్ వస్తేనే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. సో దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇంట్రానెట్ అండ్ ఇది ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ దట్ సర్వర్ అండ్ ఓన్లీ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి ఇలా మల్టిపుల్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి. సో ఇప్పుడు మన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే PEGA ఈజ్ యూస్ టు డెవలప్
దీస్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. ఇది మనం ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్. ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అనుకోండి. సో జనరల్గా ఏం చేస్తారు, ఈ మెయిన్ వెబ్సైట్లో నుంచి ఒక ఎంక్వైరీ పోస్ట్ చేస్తారు. సో మీకు బ్యాంక్ నుంచి ఒక కాల్ వస్తుంది, అవునా? బ్యాంక్ నుంచి ఒక కాల్ వస్తుంది. మేబీ నేనే ఆ రిప్రజెంటేటివ్ అయితే మీకు కాల్ చేస్తాను. ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే ఎస్ అంటారు. నేను మీరు రమ్మన్న ప్లేస్ నేను వస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మీ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, అంతేనా? బీ యువర్ పాన్ కార్డ్ డేటా ఆర్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పే స్లిప్స్, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి? సో తీసుకున్న వెంటనే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చేస్తాము. సో తీసుకున్న వెంటనే ప్రాసెసింగ్ ఇదంతా ఉంటుంది కదా. సో దిస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేయాలంటే హీ హ్యాస్ టు గో బ్యాక్ టు బ్యాంక్, అంతేనా? నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి అక్కడ రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ చేస్తే తప్ప మనకి కంప్లీట్ అవునట్టు, అంతేనా? సో అంటే దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ బిజినెస్. సో దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద బిజినెస్. సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక రైల్వే టికెట్ బుక్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, మీరు ఒక రైల్వే టికెట్ బుక్ చేయాలంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారు? సో రెగ్యులర్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, తత్కాల్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ తత్కాల్లో రిజర్వేషన్ చేయాల్సి వస్తే సో షార్ప్ 10 o'clock మీరు మీ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటారు కదా. సో ఇన్ ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్, అవునా? ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్లో షార్ప్ 10 o'clock మీరు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటారు. సో అక్కడ మీరు ఒక టికెట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఆ హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మినిమం 2 minutes టైం పడుతుంది, మినిమం 2 minutes టైం పడుతుంది. అండ్ దట్ టు కన్ఫామ్గా బుక్ అవుతుందని చెప్పగలుగుతారు? కన్ఫర్మేషన్ రేషియో చెప్పలేం, 100% అని చెప్పలేం. ఓకే. సో అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా తత్కాల్ కౌంటర్కే వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి. రైల్వే స్టేషన్లో డైరెక్ట్ తత్కాల్ కౌంటర్కే వెళ్ళిపోతే దెన్ అక్కడ ప్రాసెస్ వచ్చేసి జస్ట్ 10 secondsలో అయిపోతుంది, అంతే కదా. దే విల్ నాట్ టేక్ 2 minutes టైం ఆర్ 3 minutes టైం. సో 10 secondsలో అయిపోతుంది. అండ్ దట్ టు 100% బుక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, 99% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్? సో ఇక్కడి నుంచి మనం బుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడి నుంచి కూడా బుక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడి నుంచి సక్సెస్ రేషియో ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది? సో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కనుక మీరు చూస్తే కౌంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎంప్లాయీ ఉంటారు కదా, సో రైల్వే ఎంప్లాయీ, అతను వర్క్ చేసే అప్లికేషన్ కనుక చూస్తే అది చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో స్క్రీన్లో ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో మీరు? చేస్తారా? బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా ఉంటుంది, అంటే అంత అసలు కలర్ఫుల్గానే ఉండదు. బట్ ఈ ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ అయితే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా. ఎందుకు? ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అనేది గ్లోబల్గా అంటే పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది. సో ఎవరైనా ఓపెన్ చేసి చూస్తారు, ఇట్ షుడ్ బి కలర్ఫుల్. అంటే ఈ అప్లికేషన్ మీద ఎక్స్ట్రా స్టైల్స్, సో ఇవన్నీ లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ ఆ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎందుకు అంత స్టైల్స్? సో అంత స్టైల్స్ లోడ్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది కదా. So that is the reason every internal application whatever we are having, that is just to improve their business, అంతేగాని దాని మీద స్టైల్స్ ఇవేమి ఉండవు. ఓకే. హౌ మెనీ టికెట్స్ దే బుక్, వాళ్ళకి అంత బిజినెస్ పెరిగినట్టు. అది అంత నీట్గా ఉంటే అంత బిజినెస్ పెరిగినట్టు కాదు కదా. హౌ మెనీ టికెట్స్ దే బుక్, అన్ని అంత బిజినెస్ పెరిగినట్టు. ఓకే. సిమిలర్గా బ్యాంక్లో హౌ మెనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ దే ఇష్యూ, హౌ మెనీ లోన్స్ దే ఇష్యూ. ఓకే. సో హౌ మెనీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ దే క్రియేట్, వాళ్ళ బిజినెస్ అలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది తప్ప అది నీట్గా ఉంటుంది కాదు. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హియర్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ వన్ మెయిన్ వెబ్సైట్ అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఐకియా తీసుకోండి. ఐకియాలో మీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ IKEA.com అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఈక్వల్గానే కనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు ఐకియా స్టోర్కే వెళ్ళారనుకోండి, మీరు ఒక 1 hour షాపింగ్ చేస్తారు. మీకు రెస్పెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? బిల్లింగ్కి వెళ్తారు కదా. మేబీ నేను అక్కడ బిల్లింగ్ పర్సన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నేనే కదా యూస్ చేయాల్సింది, మీరు యూస్ చేయలేరు. సో దేర్ విల్ బి వన్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఫర్ బిల్లింగ్. మేబీ మీ బిల్లింగ్ అయిన తర్వాత సో గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 2 ఫర్ కలెక్టింగ్ రిసిప్ట్ అన్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇంకో ఎంప్లాయీ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మేబీ ఇక్కడ పేమెంట్ అక్కడ అయిందని చూపిస్తే బిల్ ఇస్తారు అనుకోండి. అది ఇంకో వేరే అప్లికేషన్ ఉన్నట్టే కదా. సో దట్ ఆల్సో లైక్ ఇంటర్నల్లే కదా. అండ్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ హోమ్ డెలివరీ, ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అవ్వడానికి, సో గో టు కౌంటర్ నెంబర్ 4. సో అక్కడ వెయిట్ చెక్ చేసి అకార్డింగ్ టు దట్ డోర్ డెలివరీ అన్నట్టు ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ లైక్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ మేబీ మీరు ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేశారు, ఒక 2 days తర్వాత రీప్లేస్మెంట్ కోసం వచ్చారు అనుకోండి, గో టు కౌంటర్ 10 అంటారు కదా.
So we are having n number of internal applications, and all these internal applications are to improve the business only. Okay, so that is the reason these applications are called business processing applications. Getting my point? So all these applications are business processing applications. So any of the tool, PEG అనేది ఒక tool కదా, automated tool కదా. So any of the tool which is trying to work on this business processing applications, the tool is called business processing management tool. Okay, shortcut lo BPM tool. Getting my point? Shortcut lo BPM tool. So finally PEGA is one BPM tool. Getting my point? So PEGA is one BPM tool. So it will be used to develop only internal applications. Internal applications. Fine. So maybe మీరు నౌకరీలో పెగా రిలేటెడ్ జాబ్స్ చూస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, మీరు జనరల్గా ఏమైనా సెర్చ్ చేస్తారు, పెగా అని సెర్చ్ చేస్తారు, అవునా? సో మీకు రిజల్ట్స్ ఏమొస్తాయంటే పెగా జాబ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ పెగా బీపీఎం జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ పెగా సిఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. ఇంకా పెగా సిడబ్ల్యూఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. మేబీ పెగా ఎల్ఎస్ఏ జాబ్స్ అని కనిపిస్తాయి. అండ్ ఈవెన్ పెగా పిఆర్పిసి జాబ్స్ అన్నట్టు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటనేది స్టిల్ ఇంకా మీకు తెలియదు. సో ఫర్ పెగా జాబ్స్ అంటే సంథింగ్ మనకి రిలేటెడ్ అనేది అర్థమైంది. అండ్ ఈవెన్ పెగా ఆర్పిఏ జాబ్స్ ఇలా కొన్ని కనిపిస్తాయి. సో పెగా జాబ్స్ అంటే ఏంటో సంథింగ్ రిలేటెడ్ మనకన్నట్టు అర్థమైంది. అండ్ పెగా బీపీఎం కనిపించినా కూడా మీరు నేర్చుకునేది అదే అని తెలుస్తుందా ఇప్పుడు? Okay, so we're understanding PEGA is one BPM tool which is completely developed on Java. సో ఆ బీపీఎం టూల్తో ఏం చేస్తాం, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో పెగా బీపీఎం అని కనిపిస్తే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్ జాబ్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ పెగా సిఎస్ఏ, ఎల్ఎస్ఏ ఆర్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ? దీస్ థింగ్స్ యుల్ కమ్ టు నో maybe in this session itself or maybe or tomorrow's. Any doubt anyone? Any doubt? Chandra. Okay, so we're understanding so these as the related jobs. Fine. So finally, what are we understanding is PEGA is one BPM tool where internal applications are can be completely developed, and then applications మొత్తం ఈజీగా డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. Along with this, along with this, PEGA will be providing something else also. సో ఇప్పుడు మనం అంతా కలిసి ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాము అనుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాము అనుకుందాం. అండ్ ఈ బ్యాంక్లో దేర్ షుడ్ బి వన్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు క్రెడిట్ కార్డ్, అవునా? సో మేబీ వన్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు లోన్స్ అండ్ మేబీ వన్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్స్. ఇలా చాలా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ రెస్పెక్ట్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మేబీ మనం పెగా చూస్ చేసుకుంటే దెన్ మనకి ఏమేమి కావాల్సి వస్తుంది జనరల్గా. సో దీని డెవలప్మెంట్ అంతా కావాలా. సో ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలా. సో అలాంగ్ విత్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా చాలా అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో డెవలప్మెంట్ తర్వాత జనరల్గా ఏముంటుంది, మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన పెగా డెవలపర్ కింద మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తారు. అది మీరు డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని టెస్టింగ్ చేయాలా లేదా? ఓకే, సో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత టెస్టింగ్ క్యూఏ అంటారు. సో టెస్టింగ్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ తర్వాత ఏమవుతుంది, యూఏటి నడుస్తుంది, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ తర్వాత మేబీ ప్రీ ప్రాడ్ ఆర్ మేబీ ప్రాడ్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళటం అంటే సో డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు అనుకుందాం. ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేసింది టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. తర్వాత యూఏటి అంటే ఏంటి? యూఏటి అనేది కూడా టెస్టింగే. యూఏటి అంటే రియల్ ప్రొడక్షన్ యూజర్స్ వస్తారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసేది బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అయితే ఇక్కడ ఒరిజినల్గా ఉన్న బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఆర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి టెస్ట్ చేసుకుంటారు. సో టెస్ట్ చేసుకొని ఓకే, సో మా అప్లికేషన్ డిజైన్ అంతా ఎర్లియర్ ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎలా చేశారు, ఐ మైట్ నాట్ బి సూటబుల్ ఫర్ దాట్, సో ప్లీజ్ చేంజ్ ఇట్ హియర్ అనే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ లాగా ఇస్తూ ఉంటారు. ఆర్ వాళ్ళకి ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ వచ్చేసినా సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, సో రియల్ యూజర్స్ వచ్చి టెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ప్రొడక్షన్.
అంటే డెవలప్మెంట్ alone is not the criteria, right? So చాలా other things ఉంటాయి. So PEGA is providing every such other thing also. Apart from making development easy, it is trying to provide something kind of reporting also. Reporting or data visualization అనేది కూడా ఇస్తుంది. సో రిపోర్టింగ్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ రిపోర్టింగ్, వాట్ ఈస్ డేటా విజువలైజేషన్? సో సపోజ్ ట్యాబ్లో అని విన్నారు ఎప్పుడైనా? ట్యాబ్లో పవర్ బిఐ అని విన్నారా? సో అదేంటంటే, సో మన దగ్గర ఉన్న రా డేటాని ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇన్ సమ్ పిక్టోరియల్ ఫామ్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ అయితే, ఒక బ్యాంక్కి మేనేజర్ని అయితే, సో మేబీ ఒక 3 రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చేసి క్రెడిట్ కార్డ్ ఎంప్లాయీ, సెకండ్ వన్ మేబీ లోన్స్ ఎంప్లాయీ, థర్డ్ వన్ అలా అనుకోండి. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ బ్యాంక్ మేనేజర్ నేను డైలీ స్టాటిస్టిక్స్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా. హౌ మెనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ టుడే, హౌ మెనీ లోన్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్, ఆర్ హౌ మెనీ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్డ్ ఫర్ టుడే, ఇవన్నీ నేను చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని నేను ఓపెన్ చేసి చూసుకోలేను కదా, రియల్ యూజర్స్ చేయలేరు. సో ఫర్ దెమ్ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఫామ్. రిపోర్టింగ్ ఫామ్ అంటే, సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గెట్ వన్ పై చార్ట్, సో పై చార్ట్లో ఇలా సంథింగ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఓకే, ఆర్ డోనట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్, వెయిటింగ్ లిస్ట్, కన్ఫర్మ్డ్, ఓకే, క్యాన్సిల్డ్, ఓకే, ఆర్ఏసి ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. Okay, so showing some raw data in some pictorial form, so this is called reporting. Maybe if I wanted to check everything in terms of bar graphs or pie charts or smart rings, concentric circles ila, so దీనికి మనం రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. బట్ పెగాలో ఈ రిపోర్టింగ్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్ కూడా ఇన్బిల్టే. సపోజ్ ఈ కేస్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్ అంతే కదా. సో where you can see target as 64 glasses of water to be drink, okay, and ఇక్కడ 64 వచ్చేస్తే ఈ రింగ్ 100% క్లోజ్ అయినట్టేనా, అండ్ మేబీ టార్గెట్ వచ్చేసి 8000 స్టెప్స్, అండ్ కంప్లీట్ 8000 అయితే మిడిల్ రింగ్ కూడా క్లోజ్ అయినట్టేనా. అండ్ ఇక్కడ స్లీప్ వచ్చేసి జస్ట్ 5 అవర్స్, 8 అవర్స్ టార్గెట్ అనుకుంటే 5 అవర్స్ ఇక్కడ వరకే వస్తాం. సో షోయింగ్ సమ్ రా డేటా అంటే ఇదంతా డేటాబేస్ టేబుల్లో ఇలా రా డేటాలా ఉంటుంది. 64, 8000, 5 ఇలా రా డేటాలా ఉంటుంది. దాన్ని మనం పిక్చర్గా చూపించడాన్ని డేటా విజువలైజేషన్ అంటాం. సో మేబీ ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, అది పెగాతో అయితే డేటా విజువలైజేషన్ పార్ట్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ మనం పెగా యూజ్ చేయట్లేదే అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ మొత్తం కోడింగ్ చేసుకోవాలి. అవునా, డెవలప్మెంట్కి మొత్తం కోడింగ్ చేసుకోవాలి, అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్కి మళ్ళీ ట్యాబ్లో లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్యాబ్లు ఆర్ పవర్ బిఐ లైసెన్స్ తీసుకొని, సో దానికి మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి అండ్ వాళ్ళతో చేయించుకోవాలి. బట్ పెగాలో ఇది కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంది కాబట్టి యూ నీ నాట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్ సెపరేట్లీ అబౌట్ ట్యాబ్లు. సో మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్, డేటాబేస్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంగ్ విత్ దట్ రిపోర్టింగ్ గురించి కూడా కంప్లీట్గా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ జనరేట్ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ద గ్రాఫ్ యూ వాంట్ అంతే. So reporting is made easy, fine. And along with development, along with reporting, so PEGA is providing something else also called integrations. అది కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక సిటీ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను సిటీ బ్యాంక్ వెళ్ళి నాకు క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలి అంటే మీరు అక్కడ ఎంప్లాయీ అయితే ఏం చేస్తారు, సో డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చేసారు కదా, ఏమడుగుతారు, యుల్ ఆస్క్ ఫర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, సో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ 1 2 3 4 అని సెర్చ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే దెన్ యుల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ సిబిల్ స్కోర్, అంతేనా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్కి ఇది రిక్వెస్ట్గా వెళ్ళి, సో ఫ్రమ్ దేర్ యుల్ గెట్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ మనం చేస్తున్నాం మేబీ విత్ పెగా, and this one సిబిల్ స్కోర్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ మేబీ విత్ .NET ఆర్ జావా అనుకోండి. సో 2 అప్లికేషన్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్ మైట్ బి డిఫరెంట్, బట్ స్టిల్ ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వాలి. సో దోస్ కెన్ బి ఈజీలీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పెగా ఇన్ సెక్యూర్డ్ వే. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఈజీ ఇన్ పెగా, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఈస్ మేడ్ ఈజీ, రిపోర్టింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఈవెన్
ఇంటిగ్రేషన్స్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షనింగ్. సో పెగా ప్రొవైడ్స్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షనింగ్ ఆల్సో. వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి? వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి? సో మేబీ మీరు డెవలప్మెంట్ మొత్తం చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏముంటుంది అనుకుంటున్నాం? టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఏనా? ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్, సో తర్వాత ఫేజ్ ఏంటి? సో కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనుకుంటున్నాం, అండ్ దెన్ యూఏటి. అవునా? సో ఇలా ఫేజెస్ ఉంటాయి. అంటే యాజ్ ఏ డెవలపర్ మనం ఈరోజు ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేసాము అనుకోండి. సో దట్ పర్టిక్యులర్ code has to be pushed like one version to this one, and maybe one version to this, one version to this. So making our code versionized into different numbers and sharing for different phases. అంతే కదా? సో టెస్టింగ్ ఒకటి ఇస్తాము, మేబీ యూఏటి, ఓకే, మేబీ ప్రొడక్షన్లో ఒక వర్షన్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది. మేబీ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చేయటం. సో ఇలాంటి వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఉంటుంది. అది మేబీ మీకు టుడే అర్థం కాకపోవచ్చు, స్లోలీ విల్ కమ్ టు నో. సో దిస్ వర్షనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్బిల్ట్ ఇన్ పెగా. మేబీ మనం ఇప్పుడు పెగా యూజ్ చేయకుండా ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అనుకుంటే, సో ట్యాబ్లకు సపరేట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నామా? లైక్ వైజ్ వర్షనింగ్ చేయడానికి కూడా టీఎఫ్ఎస్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్స్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. సో దానికి మళ్ళీ సపరేట్ లైసెన్స్ తీసుకోవటం, అండ్ దెన్ ఒక కొత్త అడ్మిన్ హైర్ చేసుకోవటం. ఓకే, కొత్త అడ్మిన్ హైర్ చేసుకోవటం. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి సెపరేట్. And along with that, pega provides some kind of deployment also. Deployment in the sense movement of code from one server to another server. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మొత్తం నేను డెవలప్ చేసింది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి టెస్టింగ్ సర్వర్కి మూవ్ అవ్వాలి, అంతేనా? డెవలప్మెంట్ సర్వర్ టు టెస్టింగ్ సర్వర్ మూవ్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దాట్ జనరల్గా డెవాప్స్ యూస్ చేస్తారు, డెవాప్స్ టూల్స్ వినే ఉంటారు. సో కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్, ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ డిప్లాయింగ్ కోడ్. సో ఇప్పుడు పెగాలో ఎక్స్ట్రాగా డెవాప్ టూల్స్ కూడా అవసరం లేదు. సో పెగా ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ డూ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా డెవాప్స్ టూల్స్ కావాలన్నా కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, బట్ పెగా హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఫ్రమ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ పెగా ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు మనమే ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటే మనమే కదా క్లయింట్. సో మనమే కదా క్లయింట్. సో ఫర్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఈజీగా డెవలప్మెంట్ పెగాతో అయిపోతుంది, రిపోర్టింగ్ పార్ట్ పెగాతో అవుతుంది. సో మేబీ ఇంటిగ్రేషన్, వర్షనింగ్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టేక్ పెగా లైసెన్స్, మన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టు డిప్లాయ్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టేనా? ఓకే, ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే. సో మేబీ పెగా యూజ్ చేయకుండా ఎవ్రీథింగ్ ట్రెడిషనల్ వేతో చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. సో జస్ట్ ఇమాజిన్, సో ఎంత ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ని సపరేట్గా లైసెన్సెస్ తీసుకోవాలి, సపరేట్ టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి. బట్ విత్ పెగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ included. So pega is providing end-to-end solution to the customer. So that is the reason every customer today being attracted for pega. ఇప్పుడు మనమే ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేద్దామంటే లెట్స్ గో ఫర్ పెగా అనుకుంటాం, అవునా? సో మేబీ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు లెట్స్ డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ పెగా. సో వెరిజాన్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు లెట్స్ గో విత్ పెగా. ఐకియా వాళ్ళు లెట్స్ గో విత్ పెగా. సో పెగాతో సో వెరీ బిగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది కదా మనకి. సో ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ దెర్ విల్ బి హ్యూజ్. Okay, since every client is being attracted for pega, opportunities are also huge today. Okay, so coding lekunda, so we can able to manage here. So this is what you have to understand. So it is providing some kind of integrations, and it is even helping with the data visualization part and versioning everything. Okay, fine. And coming to this one, so pega is providing some kind of here we can from the client prospect ఆలోచించండి. సపోజ్ టుడే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామే అనుకోండి. సో మేబీ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయరు, ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. మేబీ సిటీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సంథింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే సో జస్ట్ టు డిజైన్ విత్ మేబీ ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ వే, అంటే పెగా యూజ్ చేయట్లేదు అని అనుకుందాం. సో పెగా యూజ్ చేయకపోతే ఫ్రంట్ ఎండ్కి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కావాలా, అవునా? అంత మాన్యువల్గా చేయాలి కదా. సో కన్సిడర్ మేబీ 4 UI డెవలపర్స్. ఓకే, మేబీ 4 UI డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి. అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఎండ్కి మేబీ ఒక 4 జావా డెవలపర్స్ కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ డేటాబేస్కి ఒక 4 మెంబర్స్ కావాల్సి వస్తుంది, అవునా? అండ్ దెన్
రిపోర్టింగ్ అంటే ట్యాబ్లూకి అట్లీస్ట్ ఒక 2 మెంబర్స్ కావాలనుకోండి. అండ్ దెన్ వర్షనింగ్కి ఒక 2 అడ్మిన్స్ కావాలి, టీఎఫ్ఎస్కి 2 అడ్మిన్స్ కావాలి. మేబీ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ 4 మెంబర్స్ కావాలనుకోండి. అండ్ ఓకే, సో ఓవరాల్గా మీకు ఒక మినిమం ఒక 20 మెంబర్ టీం వర్క్ అయినా కావాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం కంప్లీట్ చేయడానికి మినిమం 20 మెంబర్ టీం కావాలి. అండ్ దిస్ హోల్ ప్రాజెక్ట్ మే టేక్ అరౌండ్ 2 years టైం. సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈస్ పెగాతో కాకుండా నార్మల్ వేతో చేయాలంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మేబీ 2 years టైం పట్టింది అనుకోండి. అండ్ విత్ హౌ మెనీ మెంబర్స్? 20 మెంబర్స్. అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ హ్యాస్ టు పే ఫర్ ఆల్ దీస్ 20 మెంబర్స్ అయినా ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 years. ఇప్పుడు నేనే క్లయింట్ అయితే, సో నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలి ట్రెడిషనల్ వేలో అంటే ఇంతమంది టీం కావాలి, నేను ఇంతమందికి పే చేయాలి ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 years. 2 years. సపోజ్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ని మనం పెగాతో చేసాం అనుకోండి. We understand one Pega developer can do what a front end developer is doing. అంతేనా? సో మీరు ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియకుండానే ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద రిక్వైర్మెంట్ అచీవ్ చేయగలుగుతాము. సో మీరు బ్యాక్ అండ్ జావా కోడ్ మొత్తం రాసుకుంటున్నారు అనుకోండి, రాయగలిగారు అనుకోండి. సో హియర్ ఐ నీ నాట్ నో హౌ టు రైట్, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ మేనేజ్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ కదా. సో అంటే ఇక్కడ ఒక జావా డెవలపర్ ఏం చేస్తాడో మనం ఇక్కడ వన్ సింగిల్ పెగా డెవలపర్ చేయగలుగుతాడు కదా. సో డేటాబేస్ ఇక్కడ వర్క్ అంతా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఎవ్రీథింగ్, సో ఎవ్రీ డెవలపర్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ బీయింగ్ డన్, సో ఇక్కడ వన్ పెగా డెవలపర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇక్కడ 20 మెంబర్ టీంలో జస్ట్ 5 మెంబర్ టీం ఉండొచ్చా? అంతే కదా. సో సిన్స్ వన్ డెవలపర్ కెన్ డూ ఆల్ ద టాస్క్స్ వీ కెన్ మేనేజ్ అకార్డింగ్లీ, రైట్. సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేయమంటే చేయలేడు, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ని జావా కోడ్ రాయమంటే రాయలేరు. బట్ హియర్ వన్ పెగా డెవలపర్ కెన్ డూ ఆల్ ద టాస్క్ వితౌట్ హీ నోయింగ్ కోడింగ్, అవునా. సో అంటే జస్ట్ 5 మెంబర్ టీం చాలు. అండ్ దట్టు ఇక్కడ 2 years టైం పడుతుంది. ఎందుకు? మొత్తం జీరో నుంచి చేయడానికి. సో ట్రెడిషనల్ వేలో 2 years పట్టిందంటే జస్ట్ ఇమాజిన్. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ఆటోమేట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో హార్డ్లీ 6 months ఆర్ 4 monthsలో అయిపోవచ్చు కదా. జస్ట్ రఫ్ రేషియో అంతే. ఇది ఒక 10 years అయితే మేబీ ఇది ఒక 2 years, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మేబీ 4 monthsలో అవుతుంది. సో అంటే ఫ్రమ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్టివ్ హీ హ్యాస్ టు పే ఫర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్? 5 members. ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? జస్ట్ 4 months. అండ్ ఇక్కడ 24 months పే చేయాలి, ఇక్కడ జస్ట్ 4-5 months పే చేస్తే చాలు. సో క్లయింట్ ప్రాస్పెక్ట్ నుంచి ఆలోచిస్తే సో ఎవ్రీథింగ్ పెగాతోనే ఆటోమేట్ అయిపోయింది. అండ్ దట్ టు రిసోర్స్ కౌంట్ తగ్గిపోయింది కదా, కట్ డౌన్ అయిందా, యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ టైం కూడా తగ్గిపోయింది. సో వెరీ క్విక్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. దిస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. గాట్ ఇట్? Okay, so that is the reason all the clients are being attracted for Pega today. This is what you have to understand. Fine. And coming to the developer's perspective, today Pega developer is paid huge in the market. Okay, so Pega developer will be paid around $80 per hour. Okay, and $80 to sometimes $120 also. $120 also. సో $80 అంటే ఆలోచించండి. సో పర్ డే 8 hours ఉంటుంది. సో పర్ డే అలోన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీకు క్లోజ్ టు $600 వస్తాయి, అవునా. పర్ డే 8 hours కదా. సో ఇంత అమౌంట్ అనేది ఎంత హ్యూజ్ ఆలోచించండి. బట్ ఈ అమౌంట్ అంతా మన పాకెట్లోకి రాదు, బట్ క్లయింట్ ఈజ్ రెడీ టు పే దాట్. సో ఏమవుతుందంటే మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ దెన్ ఏమవుతుంది, ఇనీషియల్గా 10-15 days బెంచ్లో ఉంటారు, అంతేనా. అండ్ తర్వాత ఒక క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు, సిటీ క్లయింట్కి అసైన్ చేశారు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ సిటీ క్లయింట్కి నుంచి మీకు టాస్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సిటీ వాళ్ళు పెగా పర్చేస్ చేసుకుంటున్నారు, నాట్ యువర్ సిటీఎస్ కంపెనీ, అంతే కదా. సో సిటీ వాళ్ళు పెగా పర్చేస్ చేసి వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ మొత్తం మనం ఇక్కడి నుంచి కాంట్రాక్టర్గా జాయిన్ అయ్యి డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు మీకు మనీ పే చేస్తారు, బట్ దట్ విల్ నాట్ బి డైరెక్ట్లీ క్రెడిటెడ్ టు మై అకౌంట్ కదా. ఏమవుతుంది, ఈ సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు $80 per hour మీ కంపెనీకి, మేబీ సిటీఎస్ కంపెనీకి పే చేస్తారు. సిటీఎస్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు అవర్లీ ఇలా మాట్లాడకుండా ప్యాకేజ్ ఇస్తారు. సో ఇయర్లీ 10 lakhs, ఇయర్లీ 15 lakhs ఆర్ 25 lakhs ఇలా ప్యాకేజ్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళు పే చేసేదానికి మనకు వచ్చేదానికి జస్ట్ లైక్ 10% ఉంటుంది అంతే. సో అంటే దిస్ కంపెనీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ కాబట్టి సో దే విల్ గివ్ యూ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దాట్. సో ఏ కంపెనీ అయినా, నాట్ ఓన్లీ దిస్, సో సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దాట్.
but client is ready to pay on your name for $80 per hour, $80 or even $120 also sometimes. సో ఇదంతా యూఎస్లో ఉంటే మీకు $80 మీ క్లయింట్ మీకు పే చేస్తాడు. అలా కాకుండా మీరు ఇండియాలో ఉన్నారనుకోండి, సో ఈ క్లయింట్ మీకు $80 ఇవ్వడు. సో మనం మన లొకేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో హీ విల్ పే అరౌండ్ $40 పర్ అవర్, అండ్ అది కూడా మీ కంపెనీకే వస్తుంది, అండ్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మీకు ప్యాకేజ్ లాగా వస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ లైక్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్ట్. సో మీ డ్యూటీ ఏమవ్వాలంటే మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత ఇనీషియల్ ఒక చిన్న కంపెనీలోకి వెళ్ళాలి. సో ఒక 2 years or 3 years చేసి ఇంకొంచెం పెద్ద కంపెనీకి వెళ్ళాలి, అండ్ ఇంకొంచెం పెద్ద కంపెనీ. సో ఫైనల్లీ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రీచ్ క్లయింట్ పొజిషన్. క్లయింట్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళగలిగితే, డైరెక్ట్ క్లయింట్ కింద వర్క్ చేయగలిగితే అమౌంట్ అంతా డైరెక్ట్ మీకే కదా క్రెడిట్ అయ్యేది, అవునా? సో ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ యూ, బట్ ఇట్ షుడ్ బి యువర్ ఫైనల్ డ్రీమ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సెటిల్ ఇన్ జాబ్. ఫైన్. సో అంటే పెగా డెవలపర్స్ ఆర్ పెయిడ్ హై ఇన్ ద మార్కెట్ టుడే. ఓకే, అండ్ ఎర్లియర్ టు పెగా జనరల్గా జావా డెవలపర్స్కి బాగా పే చేసేవాళ్ళు, బట్ పెగా ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత సో మోర్ ఆర్ లెస్ ఆర్ క్లోజ్ టు $120 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అండ్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్ పెగా విల్ బి హ్యూజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈవెన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 years. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ రెసెషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ కొంచెం డల్గా ఉంటుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో అది పెగానే కాదు, సో ఎవ్రీ ఐటీ రిలేటెడ్ సెక్టర్ మొత్తం డిస్టర్బెన్స్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 years వరకు పెగా స్కోప్ అయితే ప్రాబ్లమే కాదు, ఎందుకంటే పెగా లైసెన్స్ అనేది చాలా చాలా కాస్ట్లీ, అందుకని చిన్న చిన్న క్లయింట్స్ యూజ్ చేయలేరు. సో మేబీ మీరు ఒక చిన్న కంపెనీకి వెళ్ళి నాకు పెగా జాబ్ కావాలంటే ఉండదు అక్కడ. సో పెగా ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడైనా పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీస్లోనే ఉంటాయి, టీసీఎస్ ఇలాంటి. అంటే టీసీఎస్ వాళ్ళు కూడా పెగా పర్చేస్ చేయరు, టీసీఎస్ వాళ్ళు అలాంటి క్లయింట్స్ని కాంట్రాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, అలాంటి క్లయింట్స్తో కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. మేబీ మీరు ఒక స్టార్టప్ కంపెనీలో జాయిన్ అయితే పెగా పొజిషన్ ఉండదు కదా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? సో స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు స్టార్టప్ కంపెనీ నుంచి ఇంకొక క్లయింట్కి, సపోజ్ ఇప్పుడు సిటీ ప్రాజెక్ట్లో ఒక పెగా పొజిషన్ ఉంటే సో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, సో అండ్ సో కంపెనీకి వెండర్షిప్ ఇస్తారు. సో టీసీఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేబీ ఈ పొజిషన్ మనకి పర్మనెంట్ అనుకుంటే వాళ్ళే హైరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈ పొజిషన్ జస్ట్ 6 months ఆర్ 1 year అంటే వీళ్ళు తీసుకుని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడం ఇదంతా హెడేక్ పెట్టుకోకుండా వీళ్ళు ఇంకొక స్టార్టప్ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేస్తారు. ఈ స్టార్టప్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఇంకో స్టార్టప్ కంపెనీ ఉండొచ్చు, ఇంకో వెండర్షిప్ ఉండొచ్చు, మేబీ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉండొచ్చు. మేబీ మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు క్లయింట్ 1కి అసైన్ అవుతారు, అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఇక్కడ క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఫైనల్గా ఇక్కడ ఈ క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అంటే ఓవరాల్గా పెగాని పర్చేస్ చేయగలిగేది మాత్రం చాలా చాలా హ్యూజ్ బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళే, చిన్న చిన్న క్లయింట్స్ పర్చేస్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ $80 వస్తే అది ఇక్కడికి 50% పడిపోవచ్చు, 50% పడిపోవచ్చు. లాస్ట్లో మీరు ఒక స్టార్టప్ కంపెనీలో జాయిన్ అయితే వచ్చేది 5 lakhs 6 lakhs అంతే. అంటే ఫ్రమ్ క్లయింట్ ప్రాస్పెక్ట్ మీకు ఎంత వస్తుంది, బట్ మీకు ఎంత రీచ్ అవుతుందో చూడండి. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ చైన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, ఆ చైన్లో ఎంత కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అకార్డింగ్లీ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ సెపరేట్ స్టోరీ. సో మేబీ మీరు లాంగ్ గ్యాప్ ఉన్నారనుకోండి, లాంగ్ గ్యాప్ ఉంటే సో మేబీ మీకు 2010 పాస్అవుట్ వాళ్ళు అంటారు కొంతమంది, మేబీ 2015 అంటారు, వాట్ ఎవర్. సో ఇలాంటి ప్రొఫైల్ అంటే హ్యూజ్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా క్లయింట్ వెళ్ళటం అనేది స్ట్రైట్ అవే ఇంపాసిబుల్. ఓకే, ఇమీడియట్గా. అండ్ మేబీ ఇలాంటి ఎంఎన్సీస్కి వెళ్ళటం అనేది కూడా స్ట్రైట్ అవే నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో మేబీ ఇలాంటి కంపెనీస్ ఆర్ ఇలా లో లెవెల్ కంపెనీస్కి వెళ్తే, అంటే స్టార్టింగ్ కంపెనీస్కి వెళ్తే, సో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారంటే, స్టార్టప్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారంటే, సో ఈ క్యాండిడేట్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో చూస్తారు. సబ్జెక్ట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కనుక సో తీసుకుంటారు, ఇక్కడ ఫ్రెషర్గానే తీసుకుంటారు. మీకు ఏం రాదని వాళ్ళకి తెలుసు, మీకు తెలుసు, బట్ స్టిల్ తీసుకుంటారు. ఎందుకు? వీళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్లో ఏంటంటే మా క్లయింట్కి దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే మేనేజ్ చేయగలుగుతాడు లేదా అది చెక్ చేస్తారు. అది చెక్ చేశారు అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఫ్రెషర్గా వెళ్ళిన క్లయింట్కి ఎలా ప్రొజెక్ట్ అవుతారు మీరు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్గానే కదా. అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మాత్రం 200% రావాలి, బట్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూజ్ చైన్, లాంగ్ చైన్.
అండ్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, సో మేబీ క్యాండిడేట్కి స్ట్రాంగ్ అయితే ఉన్నాడు కదా, సో అండ్ దట్టు నా పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కాదు, నాకు అవద్దనుకుంటే 6 months తర్వాత తీసేస్తాను అనేది. సో వీళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, వీళ్ళు ఈ క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళు ఈ క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తారు. టీసీఎస్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారంటే, సో ఈ క్యాండిడేట్ అసలు మన ఎంప్లాయీ కాదు, ఒక 6 monthsకి కదా వస్తున్నాడు, సో మనం ఈ క్లయింట్కి సిటీ క్లయింట్కి ప్రొజెక్ట్ చేస్తే హెల్ప్ఫుల్ అవుతాడా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్గా మీకు పేరోల్ వచ్చేసి లాస్ట్ డే బట్ ఇన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి మూవ్మెంట్ అవటం వల్ల మీకు అంత ఇష్యూస్ ఏమీ ఉండవు. అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ కంపెనీకే వెళ్తే, సో డైరెక్ట్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీకి వెళ్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. సో మీరు అప్లై చేసి కూడా వేస్ట్. ఓకే, సో బెటర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. అండ్ దట్ ఇక్కడ క్లయింట్ పొజిషన్స్ బట్టే కదా ఏదైనా డిసైడ్ అవుతుంది. క్లయింట్ ఒక 100 పొజిషన్స్ ఉన్నాయంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ వీళ్ళందరికీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రెసిషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇవి క్లోజ్ అయ్యాయి దానివల్ల హోల్ చైన్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో మేబీ నెక్స్ట్ 2 months ఆర్ 3 months మార్చ్ నుంచి చాలా చాలా బెటర్ అవుతాయి అంటున్నారు సిచ్యువేషన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు ఇప్పుడు బాగా నేర్చుకుని బై ద టైం రెడీగా ఉంటే దెన్ ఇక్కడ పొజిషన్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు, ఓకే, ఎవ్రీ కంపెనీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇమీడియట్ జాయినర్స్ కావాలనుకుంటారు, బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు. అప్పుడు ఈవెన్ దెన్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీలో కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు మేబీ ఒక టీసీఎస్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, టీసీఎస్లో ఒక పెగా పొజిషన్ ఉంది, జస్ట్ ఇమాజిన్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మేబీ టీసీఎస్ వాళ్ళకి మొత్తం వెండర్షిప్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అండ్ ఒక పొజిషన్ ఉంది. సో క్లయింట్ ఈస్ రెడీ టు పే $100 per hour. అండ్ ఫర్ దాట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అంతే. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ వాళ్ళు టీసీఎస్ని బాగా ట్రస్ట్ చేసి, సో క్యాండిడేట్ ఎలా ఉన్నా పర్లేదు సబ్జెక్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చాలు అనే థాట్లో ఉంటే కనుక, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సో అప్పుడు ఒక పర్సన్ వీళ్ళు హైర్ చేసేసుకుంటారు. హైర్ చేసినప్పుడు ఈ పర్సన్కి మేబీ లాంగ్ గ్యాప్ ఉన్నా, సో దే మే కన్సిడర్, ఓకే మోస్ట్లీ ఉండదు బట్ దే మే కన్సిడర్. అంటే టీసీఎస్ వాళ్ళు ఒక 10 మెంబర్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే, సో మిగతా వాళ్ళందరూ జెన్యునే బట్ మీరు ఒక్కళ్ళే ఫేక్ అనుకోండి. సో ఫేక్లో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, మిగతా వాళ్ళందరూ సో సబ్జెక్ట్ లేదు కానీ జెన్యునే అనుకోండి. అలాంటప్పుడు వీళ్ళని తీసుకుని వేస్తే కదా. సో వీళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ పొజిషన్ ఉంది, సో ఒక పొజిషన్ ఫిల్ చేస్తే ఆ రోజు నుంచే క్లయింట్ నుంచి మనీ వస్తాయి. సో అందుకని నాకు ఇమ్మీడియట్ పొజిషన్ కావాలి. సో దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫేక్ రిసోర్సెస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు సచ్ కంపెనీస్ ఆల్సో, బిగ్ కంపెనీస్ ఆల్సో. బట్ వీళ్ళు ఈజీగా కనిపెట్టేయగలుగుతారు మీరు ఫేకా కాదా అనేది. సో ఐమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ 10% సినారియోస్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఈజీగా కనిపెట్టగలుగుతారు బట్ స్టిల్ దే విల్ మేక్ లైక్ బీజీవీ యాజ్ సెకండరీ కింద మార్క్ చేసేస్తారు ముందే ఆన్ ప్రాజెక్ట్ బేసిస్. వీ వాంటెడ్ టు హైర్ దిస్ క్యాండిడేట్ అని తీసుకుంటారు. బీజీవీ ఫెయిల్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ దే విల్ నాట్ పుట్ దిస్ పాయింట్ రైట్ అవే. సో మేబీ క్లయింట్ నుంచి బాగా నడుస్తుంది అనుకోండి, 6 months ఆర్ 1 year ఆర్ 2 years 3 years బాగా నడిస్తే కనుక ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో మేబీ 6 months తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ దిస్ పొజిషన్, ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్ అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు రివర్స్ బీజీవీ చేసాము, యు ఆర్ నాట్ ఫిట్ అనేది అప్పుడు రిలీజ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ జరుగుతుంది అదే. ఓకే, సో జాయిన్ అయిన 1 year తర్వాత కూడా జాబ్ పోయిందని వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఎందుకు, ఎర్లియర్ మీరు ఫేక్తో వెళ్ళారు, అది కంపెనీ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. సో ఎవ్రీవేర్ సెకండరీ మార్క్ చేసుకున్నారు, క్లయింట్ పొజిషన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది, ఆ పొజిషన్ ఫిల్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఈ కంపెనీ వాళ్ళకి. సో ఫర్ సమ్ రీజన్ క్లయింట్కి ఇక్కడ రెసిషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇక్కడ మార్కెట్ స్టాప్ అవటంతో ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ వీళ్ళకి పే చేసుకోవాల్సిన ప్రాబ్లం అయిపోయింది నార్మల్ మధ్య కంపెనీస్ వాళ్ళకి. సో అందుకనే బీజీసీ సెకండరీ మార్క్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు ఫైర్ అవుట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదే ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాబ్లం. సో మేబీ ఆఫ్టర్ 2 to 3 months వెన్ అవర్ మార్కెట్ ఈస్ అగైన్ అప్, సో దెన్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంటేక్ అయిపోతుంది. సో కోవిడ్ అప్పుడు ఎంత ఇంటేక్ ఉంది, సో మొత్తం అసలు ఫేస్ కూడా చూడకుండా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసేసుకున్నారు, ఎంత ఇంటేక్ ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మేబీ ఫర్ వార్స్ అండ్ అదర్ రీజన్స్ రెసిషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 2 to 3 months ఎవరైతే స్ట్రాంగ్గా ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకుంటారో, సో ఓపెనింగ్స్ పెరిగినప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఈవెన్ కొంచెం గ్యాప్ ఉన్న లో లెవెల్ కంపెనీస్ నుంచి మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటే, సో ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఒక 1 year 2 years చేసి అప్పుడు స్విచ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక బెటర్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్. So finally we're understanding what is PEGA and how the salaries will be, and eligibility wise kuda meeku long gap unna kuda there are scenarios, there are cases who are still settled. Okay, fine.
So coming to the competitors wise, so PEGA is one BPM tool kada. So coming to the competitors wise, PEGA has got multiple competitors. సో ఇందులో ఏపీఎన్ ఒరాకిల్ టిప్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో ఈ కాంపిటేటర్స్ అందరూ నాట్ ఈవెన్ 50% ఆటోమేటెడ్. సో సేల్స్ ఫోర్స్ విన్నారా? సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా ఒక సిఆర్ఎం, బట్ అది కూడా ఆటోమేటెడ్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా కోడింగ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో లైక్ వైజ్ అదర్ బీపీఎం టూల్స్ ఇవన్నీ కాంపిటేటర్స్ అయినా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ 60% ఆటోమేటెడ్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రిమైనింగ్ 40% కోడింగ్ రాసుకోవాలి. పెగాలో 95% ఆటోమేట్ అయింది. మీకు ఎక్కడ కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎక్కడ కోడింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. సో మేబీ మీరు గూగుల్లో లో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో you'll get like PEGA as the first option. Okay, 95% automated. So there is no equal competitor for PEGA. There is no equal competitor for PEGA. Okay, and coming to the certifications wise, సో జనరల్గా మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత సో రెజ్యూమేలో ఒక 3 years అని పెట్టుకుంటారు. అవునా? 3 years 4 years అని పెట్టుకుంటారు. సో మీరు రియల్గా 3 years 4 years అనేది ఇంటర్వ్యూవర్కి అర్థం అవ్వాలి కదా. మేబీ నేనే మీ ఇంటర్వ్యూర్ అయితే మీ రెజ్యూమేలో 3 years ఉంటుంది. సో మీరు జెన్యునా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సో జస్ట్ కొత్త రెజ్యూమేని ట్రస్ట్ చేయలేరు. సో దే విల్ జస్ట్ చెక్ ఫర్ యువర్ సర్టిఫికేషన్ లెవెల్స్. సో యూల్ బీ హ్యావింగ్ 3 level ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్. సో మీరు పెగాలో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారనేది ఈ సర్టిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. సో బిగినర్ లెవెల్, సో పెగా సిఎస్ఏ అంటారు, సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ సర్టిఫికేషన్ జనరల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు బీ ప్రొజెక్టెడ్ లైక్ 0 to 2 years ఇన్ పెగా, మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత 1.5 year or 2 years ఆర్ ఫ్రెషర్గా వెళ్దాం అని అనుకుంటే, సో జనరల్గా సిఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ ఆర్ రికమెండెడ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్రెషర్స్గా వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని కంపెనీస్ అయితే అడగని కూడా అడగట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ అడ్వైజ్ టు గో ఫర్ 1 సర్టిఫికేషన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ దట్ కేస్. అండ్ మేబీ మీరు ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గో లైక్ 3+, శాలరీ ఎక్కువ కావాలి ఆర్ బాగా నేర్చుకున్నారు అనుకునే వాళ్ళు 3+ పెట్టుకుంటారు. సో ఫర్ దెమ్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఎవ్రీ కంపెనీ ఆస్క్స్ ఫర్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ. సో ఈ సర్టిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా చేయలేరు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సిఎస్ఏ అండ్ దెన్ సిడబ్ల్యూఎస్ఏ. అండ్ దీనికి గ్యాప్ కూడా యాజ్ పర్ సిస్టమ్ అయితే ఏం అవసరం లేదు. సిస్టమ్ విల్ యాక్సెప్ట్ 1 సర్టిఫికేషన్ టుడే, టుమారో సెకండ్ కూడా అలో చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజ్ టు హ్యావ్ మినిమం గ్యాప్ ఒక 6 months ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 months అని గ్యాప్ ఉంటే బెస్ట్. ఓకే, సో ఈ సర్టిఫికేషన్ జనరల్గా 3 to 5 years ఉన్న వాళ్ళకి ఎంకరేజ్డ్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ అన్ లీడ్, then it is recommended to go for this certification where 5+ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ హయ్యర్ లెవెల్ ఇన్ పెగా. ఓకే, అండ్ ఈచ్ సర్టిఫికేషన్కి మీరు సెపరేట్గా పే చేసుకోవాలి. సో పెగా వెబ్సైట్లో జనరల్గా పే చేసి రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ అరౌండ్ $206 ఉంటుంది ఫ్రమ్ ఇండియా. యాక్చువల్గా అయితే $175. సో ఇండియాలో అయితే మళ్ళీ మీకు ఒక $31 అంటే 18% జిఎస్టీ ఉంటుంది. సో $206 క్లోజ్ టు 16,000 or 17,000 అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఇట్. అండ్ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ డేట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కంపెనీ వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడు సర్టిఫైడ్ అని అడుగుతారు. సో మేబీ మీరు 3 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాము, బట్ సర్టిఫికేషన్ డేట్ నిన్నటితో ఉంటే సో అది మళ్ళీ డౌటే, అంతేనా? సో సర్టిఫికేషన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మేబీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్కి వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సర్టిఫికేషన్స్ ఈ రోజు ఒకటి చేసేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. సో హౌ అనేది యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ సెపరేట్లీ, ఐ కెనాట్ సే ఇట్ హియర్. సో యూ హ్యావ్ టు కాల్ మీ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ గైడ్ యూ. సో సర్టిఫికేషన్ 1 ఒకటి చేసుకోవాలి, 2 ఒకటి చేసుకోవాలి, అండ్ గ్యాప్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సర్టిఫికేషన్ యూ జస్ట్ కాల్ మీ పర్సనల్. ఓకే. Okay, so finally we're understanding in this session, we're understanding what is PEGA. So PEGA అంటే ఏంటి, సో మేబీ కైండ్ ఆఫ్ సాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, పెగాలో కోడింగ్ ఉంటుందా లేదా, ఓకే, అండ్ ఎలిజిబిలిటీ వైజ్ ఎలా ఉంటుంది, సో మేబీ ఓకే ఎలిజిబిలిటీ వైజ్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్, వాట్ ఈస్ ఇంట్రానెట్, ఇవన్నీ చూసాం. సో టుమారోస్ క్లాస్లో విల్ కంటిన్యూ వాట్ విల్ బి ద యాక్చువల్ థింగ్స్ ఇన్ పెగా. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అనుకున్నాం కదా, అసలు ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఏమేమి డెవలప్మెంట్ చేస్తాము ఇవన్నీ. ఓకే, సో దట్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అండ్ హూవర్ హ్యాస్ జాయిన్డ్ టుడే, ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా, సో దిస్ ఈజ్ మై నెంబర్.
దిస్ ఈజ్ అవర్ నెంబర్. అండ్ ఈ నెంబర్కి స్ట్రైట్ అవే మీరు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టండి. సో ఐ జాయిన్ టుడేస్ డెమో, ప్లీజ్ షేర్ రికార్డింగ్ అనేది మీరు మెసేజ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ రికార్డింగ్ మీకు వాట్సాప్లో వస్తుంది ఫర్ టుడే. సో డెమో క్లాసెస్ అయ్యేంత వరకు మీకు వాట్సాప్లోనే పంపిస్తారు. దెన్ వన్ గ్రూప్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ అండ్ విల్ బీ షేర్ రికార్డింగ్స్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద మొబైల్ యాప్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు మెసేజ్ దిస్ స్ట్రైట్ అవే. ఓకే, తర్వాత చేద్దాం అనుకుంటారు, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. So straight away you can take a screenshot, or you can just drop a message to this saying like attended today's demo, please share recording ante meeku. So today's recording maybe like today's PDF document kuda vachestu untundi. And tomorrow's class lo kuda, tomorrow also every one of you please join with the same meeting link, online and offline. Please join with the same meeting link. Offline వాళ్ళది డైరెక్ట్గా వచ్చేసండి, ఆన్లైన్ వాళ్ళు ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ ద సేమ్ మీటింగ్ లింక్ అండ్ ద సేమ్ టైం. Okay, clear everyone? Any doubts online or offline? So for any doubts related to maybe career guidance or anything related to పెగా, అంటే మీరు పెగా చూస్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే డైలమాతో ఉండేవాళ్ళు ఉండుంటారు. అండ్ కొంతమంది పెగాని డిసైడ్ అయిపోయి సో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా డిస్కస్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఎనీ సచ్ మీరు డిస్కస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ ఆన్ టు దిస్ నెంబర్. ఓకే, సో మేబీ మై or my representative, whoever is వాళ్ళు పెగా వాళ్ళే, so they can easily help you. Okay, so you can just call to this number anytime for any kind of doubt, silly doubt and advanced doubt and career guidance and or something related to installation or something related to certification, whatever it is, you can just feel free to call onto this number. Okay, and ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరైతే 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారో, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తారో, మేబీ అసైన్మెంట్స్ చేస్తారో 200% మీకు జాబ్ కన్ఫామ్గా వస్తుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో కరికులం హానెస్ట్లీ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉండి ఆ 150 అసైన్మెంట్స్ చేసిన వాళ్ళకి సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్లో కూడా విల్ ఎన్రోల్ దెమ్ ఫర్ ఫ్రీ, లేకపోతే యూ మే హ్యావ్ టు పే ద ఫీస్ దేర్. So got it right everyone? Just don't forget to drop a message on this number, so you'll get a recording today. Okay, so messages వస్తాయి, I think like they are interested for this batch, so వాళ్ళకి follow up messages వస్తాయి. If you are interested and wanted to continue, just drop and don't forget to drop a message today itself, now itself. So everyone clear? Any doubts? Good to close? Yeah. Sir, Clear? sir, Yeah, tell me, చెప్పండి. సార్ నేను బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ సార్, పాస్డ్ అవుట్ 2019. నేను ఎలిజిబుల్ సార్ పెగా నేర్చుకోవడం? BSc. So depends upon the type of company. So పెద్ద కంపెనీస్ అయితే మాత్రం దే విల్ నాట్ స్ట్రైట్ అవే అలో. సో పెద్ద కంపెనీస్ ఏం చెక్ చేస్తాయంటే కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా, బీటెక్ ఉందా, ఇలా అడుగుతూ ఉంటారనమాట. సో అలా కాకుండా మీరు చిన్న లో లెవెల్ కంపెనీస్లో నుంచి ట్రై చేస్తే మాత్రం ఛాన్సెస్ అయితే 100% ఉంటాయి. లో లెవెల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారు, క్యాండిడేట్ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో చూస్తారు. సబ్జెక్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే కనుక దే లెవెల్. సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు 1 year 2 years చేసుకొని అప్పుడు మీరు పెద్ద ఎంఎన్సీస్కి స్విచ్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఛాన్సెస్ విల్ బీ దేర్. ఓకే, అది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే వస్తాయి సార్ పెద్ద కంపెనీల నుండి, అప్పుడు కూడా ఛాన్స్ లేదంటారా? నో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పెద్ద కంపెనీ ఫ్రెషర్గా వెళ్తేనే మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సపోజ్ నేను ఒక 3 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఒక కంపెనీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఇంకా మళ్ళీ మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏం అడగరు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్తే. సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి ప్రాబ్లం. అదే మీరు 2019 అయ్యి ఉండి ఫ్రెషర్గా వెళ్దామని అనుకుంటే సో స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తారంటే డాక్యుమెంట్స్ వైజ్ ఆర్ మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా క్యాండిడేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉందో చెక్ చేస్తారు. మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారనుకుంటే క్లయింట్కి పుష్ చేస్తారు. సో క్లయింట్ ఈస్ హ్యాపీ, దే ఆర్ రెడీ టు పే ఆల్సో. అలా కాకుండా మీరు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే సో కంపెనీ బట్టి బీజీసీస్ పోతాయి. పెద్ద కంపెనీస్కి ఫేక్ పెట్టుకుంటే బీజీపీ పోతుంది దీస్ డేస్.